Hola gente linda, bienvenidos a un nuevo capítulo y habíamos salvado a este hombre y estábamos reflexionando si lo comíamos o no. Somos vampiros, a alguien vamos a tener que comer, así que este tipo se salvó, pero se metió en un lugar donde no se tenía que haber metido. Yo creo que lo cultivamos, lo cautivamos y ahora lo llevo para el rincón. Mirá, y lo sentencio. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me. I have never been loved. Ah, ya fue. Necesitamos puntos de experiencia. ¿Con qué voy a hacer? Vamos por acá. No hay más nada. Seguimos luteando. Vamos. Una ratilla menos. ¿Y acá qué hay? ¿Y acá qué hay? Ojímetro, ¿eh? No, yo creo que salimos a la calle. Salimos a la calle y seguimos en busca de nuestro objetivo. Estamos en la calle de Witch Pale. ¿Recuerdan? Estábamos de a Witch Pale. Perfecto. Tenemos que ir a la I. Estábamos en donde teníamos que estar. Habíamos hecho una limpieza por acá. Había gente por todos lados. Aunque gente murciélago, ¿no? Hola, salvajes. Soy yo, el duende verde. Toma, comete esa mandarina. Pero son bastante jodidos estos. ¿Qué hay acá? A ver. Hay que lootear. Porque vamos a necesitar cosas después. No te quedes trabado. Y este, uno más. Uy, pego con el machete, soy una mole, No hay nada. Una carta. Informe, señor, llevamos a semana vigilando el hospital y podemos confirmar la actividad vampiresca del vampiro. Ah, esta es la carta que vinimos a buscar para salvar a nuestra amiga. Ya está. Bien. Recuerden la misión, teníamos que venir acá y sacar la carta esta. Ya está. En esto estaba todo cubierto. Una daga nueva.
vemos nada acá, no vemos nada. No, pero todavía faltan pruebas acá, 70 y algo. Arriba, sale arriba o más lejos, no lo sé. No hemos llegado todavía. Venga, pará. Hay otra ratita. Esta taquilla que nos faltó, ¿no? ¿Dónde estamos? Arriba. No puedo subir por algún lado. A ver, déjame ver el mapa. Si de frente hay un camino, y de frente tengo un camino y tendría que ser a la derecha, ¿no? De frente tengo un camino cerrado. Por acá. Vamos a ver. Y a la derecha. Por acá no se puede. ¿Y cómo subo? Por acá no se puede, por acá. Por acá voy ahí y hay una puerta, pero esta puerta no sé a dónde va. Esta puerta va acá. A ver acá. ¿Y acá? No, señor. Tendría que ser acá. Pero acá no puedo subir arriba. Vamos a ver si encontramos algo que me saltee. Alguna ventana, alguna cosa. Tengo que haber sentido algo, ¿eh? Bien, con gran cacería, compañeros caídos de hurra, los compañeros caídos de hurra. Violencia, en la guardia, hermanos míos, dimos caza al enemigo. Humanidad ocultos de los oscuros túneles de nuestras modernas urbes. Los hallamos en sus nidos y en sus guardias. Bueno, acá hablan que los encontraron. Pero yo no puedo encontrar todavía el punto. Un tema de venganza. Tenemos las pistas. Tenemos varias pistas, pero nos falta un montón. Tengo que llegar allá a 67. Pero no estoy pudiendo. Por algún lado le estoy errando, ¿eh? Bueno, ¿cómo llego ahí, señores míos? Es acá que tengo que llegar. Bueno, voy a tener que buscar otra forma, ¿no? Por acá no. No, vamos a buscar otra forma. Por acá no. Por acá no sé. Por acá, yo sabía. Eso.
Yo sabía. Era por acá. Escondite, un escondite bien. Acá vamos a sumar puntos. Bien. Bien. Un banco de trabajo. A ver, tenemos cosas para hacer acá. Tratamiento de... A ver, ¿qué es esto? Tratamiento de resfrío. Vamos a hacer. Tratamiento de bronquitis. Tratamiento de neumonía. Suero rehabilitante diluido. Vamos a los tratamientos que nos pueden servir. Vamos a hacer un suero de esto y un suero de esto. Me falta uno de estos. Vamos. Tenemos bastantes. Eso para tratamiento de la gente nos sirve. Bien, acá vamos a agarrar cosas. Y vamos a ver si mejoramos unos puntitos. A ver si de alguna manera tenemos que mejorar el tema de cautivar. ¿Cómo aumento el tema del cautivo? Vamos a poner tácticas, a ver. No, pero estas son tácticas. Aunque vieron que hoy había cambiado un arma que hubiera usado como lanza, que no... Tengo que fijarme después. Tratamiento, a ver. Mordedura, la mejoré la mordedura, estoy en nivel 1. Capaz que tema de cautivar si subo todo a nivel 2, no lo sé, pero no está el tema de cautivar acá. Sí. Bueno, este. Experiencia 9. Vamos a mejorar todo a 1. Táctica 1 acá también. Bien. La ciencia, vamos a meter en 1. Me quedan 410. Por el tratamiento, 200. Ah, no, vale 1000. Esto vale 1000, así que vamos a tirar otro. Vamos a tirar el nivel 1 de este, 300. Bien. Y ahí está, me quedo con 175. Bien. A ver, grave. ¿Quién está grave? Albert Palmer. Está grave Albert Palmer. Quiero curarlo, el hijo de la puta, antes que se muera. Ahora lo vamos a ir a curar. Déjame, ahora lo vamos a ir a curar a Albert Palmer. Pero déjame. ¿Dónde está la ventana acá? Easy does it, boys. One of them. Get back in the... ¡No! ¡Basta! Uy, casi me mata, oh. Casi me mata. Casi me mata. Estos
postas no sé si suman puntos, ¿qué onda? Yo, no, los bichos. Tengo que volver al hospital a salvar al Palmer, Para este lado, acá hay uno gritando. Quédate en casa, dice. La flaca. ¿Que voy a tener que salvar a esta gente o qué onda? No, primero voy a ir por esto. Uy. Me mata. Me mata, casi me mata. Oh. Casi me mata. Tengo que mejorar las armas, Tengo que mejorar las armas. Estoy en el horno, ¿Y dónde está esto? Por acá. Ahí arriba. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Llegamos donde teníamos que llegar. Ya no hay marcha atrás ahora. Para volver al hospital estamos muy lejos. Salvar al tipo este. No puedo subir ahí, ¿bien? Por acá, Por acá. La podridumbre por acá, todo el mundo muerto. Creo que por arriba, ¿no? Ahí está. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reid, by the way. Dr. Jonathan Reid. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Esta loca era la que aparecía en los volantes. Ahora, está muy tranquila por estar acá en un mundo de vampiros, ¿no? Estoy buscando. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Vamos. I'd like to see what kind of medicine you're selling. A ver. Tratato ferro, ¿qué es esto? Solución hipoclorito. Proteína. Potasio, siempre nos falta potasio. Opio. Proteína. Ya me llevo de todo un poco. ¿Y esto qué es?
Perfecto. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Perfecto. Déjame seguir buscando. Gracias. Esta me es sospechosa. When science fails you, Sí, this sí. elixir will give you faith again. Sospechoso lo tuyo. Esta revisa la basura. Todo te sirve, flaco, Llegamos. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reid. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Observando un rato. Ve. Puedo ocultar. ¿Desapareció el tipo? Investiga. El tipo como que desapareció, ¿no? Investiga las acciones del ciudadano. Vamos por acá, ¿verdad? La enfermera. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Voy por ti, Pamao. I cannot enter. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. It's locked, all right. Que una puerta de esta me rompe la esquinota. A ver. Vamos a ver. Tenemos que ir allá ahora, ¿no? Esto no nos quiere matar. It's good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Ahora con esta. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I'm Dr. Reid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Estoy buscando a la enfermera Dorothy, ¿eh? Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. A ver. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Dorothy Crane, ahí está.
Hagamos un trato. Right then. Show me what you have. ¿Ah? ¿Esto qué es? Frasco de vidrio. Tornillos. Voy a comprar tornillos. Aluminio en polvo. $35 la empuñadura. Y el gatillo. Por ahora eso. Un marcador. Vamos a ver con este, vamos a ver con este. I should never have taken up my father's business. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Ah, no se pongas así, estoy buscando lo otro, ¿eh? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. No hay pistas más, mucha querida. A ver qué le diga sobre la carencia. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Bueno, ¿y qué está haciendo aquí? May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Que no me va a decir nada, ¿no? Goodbye, Mr. Peterson. Encuentra a Clinton en la zanja, en la zanja. Un cartelito. Sigue siendo sospecho esto. ¿Quién es? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reid. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Estoy buscando, Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. ¿Preguntas? Hábleme de usted. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Cristina Popa. No la juzgo. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly. But it is not your concern, Doctor. Está bien. ¿Y sobre su salud? Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions.
Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Capaz que si le tiro alguna moneda, ¿no? ¿Va? You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. A ver cómo está la mujer esta. La puedo, el agotamiento, le puedo dar algo, ¿no? Y después con mermelada. 1600, sí señor. Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Ofrecer médico. I'm shocked that you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. A ver si la puedo ahora. Decime que me la puedo Good comer. evening, Christina. Change your mind, Mr. Reid? No la puedo porque es demasiado. Es nivel 4. Si pudiera me la comía. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Nivel 4 me la como el pan. Otra carta. La carta. Un ramo de flores. Un pequeño ramo de como revisión médica. No se puede creer. ¿A dónde vas? Good evening, miss. I'm Dr. Reid. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. No habla, ¿eh? Sé que me entiendes, lo voy a decir. Sé que me entiendes. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? A ver ahora. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Faltan pistas. ¿Cómo está esta tazana? Esta tazanita. ¿Visto cuánto tiene? No la puedo cultivar. Very No. well. Goodbye then. Esta venía para acá. ¿Dónde va? ¿Siguen regalando flores acá? ¿Qué onda? Y este me lo va a dar, ¿no? Este se lo voy a dar yo primero antes. It ain't human! He's dead! Ya está. Ni gritó. Go on! Back to the... This man stunned me with his faith. His crucifix.
This is not good news. Estaba salado ese, ¿eh? Sí, tengo que buscar gente por todos lados. No está, ¿no? Oro, ¿qué hay ahí? Mira por allá, ¿no? Tiene de vuelta la señora esta. La mudita, a ver si le pongo la malla. Hello again, miss. Nada, ¿no? Estaba sana. No me va a decir nada ahora. Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Mudita no quiere decir nada. Very well. Goodbye then. La mudita. La mudita. Se me están enfermando los tipos. El Petrescu este está medio chiquibuengue. Este está. Es desconocido este, el palmo. Está muriendo la gente. Ahora vamos. No sé nada, ¿qué queda? Encuentra a Clint. Este viene. Acá está, esta es una. Good evening, Christina. Change your mind, Mr. Reid? No. Pero cómo. Ya me habló de este. Sobre su salud, a ver. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in Ya hablamos de London, la salud. and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Ya habíamos hecho eso. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Encuentra a Clint en la zona. ...24... Tiene que ser este. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. No, este es el padre, yo qué sé, no. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. ¿Por qué la oigo? Está Why medio do en you pedo, hate Nurse parece. Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Bueno, So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. solo las enfermeras. Solo las monjas, dice. Bueno, gracias, doctor. I've had No, enough for no era tonight. usted, Goodbye. pastor. Se me escapó el otro tipo, estaba por acá. Ese sí que está ahí. Tiene que ser ese.
conocido, a ver si es ese. Excuse me, sir. Are you familiar with this part Es of town? este. Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reid. Dr. Reid, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Sobre un despedido, directamente le I preguntamos. heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Nunca sale, no será medio... No tiene ninguna familia, no He será has medio no vampiro. relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Detrás de la iglesia, perfecto. Nunca sale. He never goes out. No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Bueno, me dio bastante información, ¿no? Este es nivel 4 también. Yo no sé cómo subo el tema de poder comerme a esta gente, ¿no? Esto. Tiene que haber una forma, ¿no? Nivel de cautivar. Un nivel de cautivar. Bueno, gente, yo creo que vamos a ir dejando por acá. Ya está. A ver si podemos hacer unas preguntas personales. No tenemos. Y a ver sobre su investigación. A ver. A ver, vamos a What is a ver. journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Nueva pista disponible, así que vamos a ver. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Así que en preguntas personales debo tener algo disponible. Supongo. A ver. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. ¿No le da miedo salir solo de noche? Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor?
That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. La prensa no comenta nada sobre la epidemia. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Ah, es una desgracia, es una desgracia. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. ¿Preguntas personales? ¿Se habilitó algo? No. Nueva pista dijo, pero no se habilitó ninguna. Bien. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Bueno, bien. Tenemos dos personas más ahí que tenemos que hablar. Encuentra a Richard Nittercott y encuentra el buzón y la carta. Y con eso estaríamos terminando la misión para salvar a nuestro amigo vampiro. Gente, los quiero, los llevo en el corazón. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.